Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, with the speed in which William Ruto is using to oppress Kenyans by increasing taxes, the young generation is also gaining courage and coming out to use every opportunity they get to send a warning and a strong message to William Ruto. The youth are not keeping quiet. They have used music, they have used comedy, they have used poetry, they have demonstrated, they have protested using all those means and in every platform they get to send a message to William Ruto. If he was a listening president, he would have changed. But because he don't listen, maybe after the youth have finished using every language and every style of communication, the only thing will remain, it might be revolution. That might be the only way. So there's a video I've seen people sharing online, on social media, whereby a youth was addressing a congregation somewhere, and he had a very strong message for Ruto. But for him, he's just demanding William Ruto to reduce the cost of basic commodities by only 50 shillings on every item. Punguza na 50. Ameitwa chwani. Punguza na 50. And his message is very clear. It is very strong. It's very straight to the point. So, in as much he is entertaining the crowd, he has a strong message which resonates with the youth, which is, in fact, attracting the emotion, whipping the emotion of the people in that event. To an extent, he get a standing ovation. The art he has used to address the government, even the manner in which youth are being pushed into violent activities to make sure that they get something to eat, it is because they don't have anything. Listen to him shortly, then after this, we are going to conclude this discussion because my main aim here is to read your comments and see your views on the same. Watch this video shortly. Leo mtaniruhusu nizungumze Kiswahili. Ile lugha sote tunaelewa kwa sababu azimio langu ni hii habari kabla ifikie watu wa nchi zingine, ifikie watu wa Kenya kwanza. Enyewe maisha imekuwa ngumu. Gharama ya maisha imepanda kwa sababu ile pesa nimelipa gari ndio nifike hapa sio fair. You see, after bei ya tokens imepanda, bei ya candles pia ilipanda. Ni masiku kadhaa nimekaa kwa kiza, so hii story msichukulie lightly. Safaricom walipandisha bei ya data. Sina ubaya, nataka wajue. Nataka kujiredeem, that's why na try kubonga points. Ni juzi tu nimepigwa ngeta na vijana wawili kucheki fiti, kumbe ni classmates wangu. Wakaniambia, wewe juu tunakujua, si tupatie 500 kabla tukupunch. Nikawasho, nikawambia kusema kweli 500 nayo sina, but niko sure mkiacha kupiga watu ngeta, we can come up with a decent way ya kutafuta madhao, and thou shall live in peace. So, cheki. So, haijalishi hii Kenya umetoka part gani, haijalishi una support party gani, sisi wote tunakapitia, na leo nimekuja kuambia shida ni gani. Shida ni hiyo chwani. Sio sisi, ni hiyo chwani. But still, hiyo chwani inaweza kuwa solution. Ebu imagine bei ya kila kitu ikishuka na chwani. Kitu kama tissue itakuwa free, mkate itakuwa 10 bob, etc. So kama unanielewa, nataka useme hiyo chwani.
Kama wewe ni Mkenya na unani understand, nataka useme hiyo chwani. Kama wewe ni Mkenya na unalipa ushuru, usijivunie na useme hiyo chwani. So usiku tunalala, tunawata ndoto, alafu asubuhi tunaamka mapema kuchase hizo dreams, tukihope siku moja zitatuletea. Bro, kwa sababu wewe ni go getter, usiende kupiga wenzako ngeta. There must be a decent way ya kutafuta. Bro, leo nikikosa kununua haimaanishi sitaki kupromote. Hivi leo kwa mfuko mbele nyuma nimebaki na Kenya ita grow na ikuwe corruption free country. Siku tutaacha kuwapatia. Nasema Kenya ita grow na ikuwe corruption free country. Siku wataacha kutuibia. Pigia babu na mwamba simu mwambie, hii talanta bado ijaleta hela, lakini siwachi. Nitaipush mpaka siku italeta. Comrade, chill. Comrade afai kunyimwa help. Ndio maana leo nimekuja kuelezea vile sisi ubajeti ya. But pia nataka kuambia mayuza tujalala. Wakisleki watashtukia ni sisi ndio tuko na. So haijalishi watasema ni bidii ama CBD, waambie tuko Nairobi tunatafuta. And last and the most important, hii nataka ifikie prezo. Tafadhali. Sawa. Tafadhali tupunguzie bei ya vitu. At least ututolee. Shalin, sina ubaya. Ongea na mzaaya tupunguzie bei ya vitu. At least atutolee. Ladies and gentlemen, all right. Hiyo chwani. Hey, give it up for Kizude. All right. Now, as we conclude this discussion, just a quick request. For those who are watching and you have not yet subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, AhmedNassir, thank you so much. And again, to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, I don't know your views on that video, but let us engage through the comment section. Though I can tell you that with the number of videos we have shared here, where youth are using different platform and different way of delivering a message, it remains one thing, that they are disgruntled because of the manner in which this government is overtaxing them. You get the message here when you talk about the youth whom or the classmate who he met on the road or on the street demanding money from him. That is robbery. The message is that Ruto is leading this country into a generation that will be forced to go into those lawless activities of robbery and violence, where Kenya will have no peace. Because when we don't have a means of earning a living, we engage in stealing, robbery, with violence, and all those other activities that are not right. When we lose our jobs, what do? Unapata vijana wanajiingiza kwa mambo mabaya ya aina hiyo ya kutafuta njia ya kupata chakula kuweka kwa tumbo ama kwa meza. Na hayo ndio mambo anasema ya kwamba hii serikali lazima isikize kilio chetu na ipunguze gharama ya maisha. He even addressed William Ruto's daughter Salim Ruto. He is also a youth that si kwa ubaya. Go and tell your father. Enda uambie baba yako mambo ni mabaya. Apunguze gharama ya maisha na apunguze tuna 50. Just imagine if Ruto will reduce the cost of living by 50 shillings only. Mwana anasema kachuani. For him is demanding just 50. Ukipunguza bei ya mafuta na 50, utakuwa umeokoa pakubwa sana. Because the price of fuel determines the
basic price of basic commodities in this country. It determines the price of goods and services, because for you to get goods and services, it depends also on transportation. When transportation is high, the cost of transportation, then that means that the price of the goods and the services is going to go high. And how does this become? Mbona gharama ya usafiri kuwe juu? Ukipandisha bei ya mafuta basi umepandisha juu. Punguza petroli na shilingi 50. Punguza gharama ya maisha na shilingi 50. That alone is going to help. That is crime. There's not much I can add to this. The young man has explained himself. The point is clear. You can't add anything on this. But there is a strong message you get out of this. So the young generation is coming out. They're gaining courage. They're coming out more bold. And they have a message for this government. It's a protest. If they don't know, a time will reach when youth will not be addressing them in this way. They will never use art to address them. They will never use these platforms to speak to them. But they will only come out and now call for revolution when they will realize that the man they are speaking to, he cannot listen. He don't care. He's not with them. Therefore, the only language will be mass action, demonstration, protest, and that will be street protest, street revolution, and total rejection. Labda hapo ndio Zakayo atashuka.